Secretary General David Rubongoya yakuta akazindalo ayogereko eri eggwanga ku lunaku luno nga tujjukira bannaffe n'okubasabira abattibwa 18-19 November 2020 General Museveni be yatta President Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine we yakwatibwa eri eruuka. Kale Secretary General katumufune. Families z'abantu baffe abaafa abaabuzibwawo abali mu makomera n'abo be baatulugunya abali wano olunaku lwaleero. It is very, very sad that it is 3 years since the unfortunate events of November 18th and 19th, and to see that there has been no justice, there has been no accountability. It is really, really criminal. But there are two things I want to say. One is that the National Unity Platform, as you've heard from all these people, is proud because we have not abandoned our people. We have, with the little means that we have, tried to help them, each of the families of the victims. That is, and I'm really to tell you that the cost is huge. As you heard, some of the missing people had up to 20 children, some of the people who died up to 6, 3, 4 children. So you can imagine what we have to deal with. So many people who need this help. And every month, we make sure that at least we extend some assistance to these families. Every time when the children are going to schools, we try to help them. And I want to, at this point, appreciate our comrade Shifra over there, our welfare officer, for a job well done. I wanted to appreciate her because she's the one who's always in touch directly with these families. And of course, our human rights officer over there, Ambrose, who is always also assisting them. Secondly, on the legal front, we have, I would say, tried so hard to get justice from the local systems. That is why we went to the Human Rights Commission. We have gone to the courts of law, and there has been no from the regime to do anything about these people. So that is very, very unfortunate because in some cases we even have court orders. For example, for Alex Kaliwa over there, we got a court order shortly after he was abducted. But the Museveni regime decided to ignore that court order and they held on to him for 3 more months from the time a court order was issued for his release. That said, we are continuing, we are not giving up to ask for accountability for these crimes against humanity, and we shall continue pursuing justice to the very end. The final point I will mention is that I hope all the leaders of NUP, People Power, and all of you members who are here today, whether you are a foot soldier, whether you are a councillor, every time you are at the verge of giving up, always think about these people. This is the reason why we are fighting. If you are a leader and you feel like selling out, think about these people. Think about the families. Think about the tears of these people. Someone who has not seen his son, his daughter for 3 or 4 years. So that is one of the driving factors. Some people ask us, why do you talk about human rights more than you talk about alternative policies and all that? The beginning point, ladies and gentlemen, is human rights. If someone has no right to live, then you cannot talk about other basics like healthcare, education, and other things. Of course, we've been talking about those as well. But the most important thing is the question of human rights. The people who are missing, the people who are tortured, there is the torture survivors movement, by the way, torture survivors. Yes, they are seated over there. So, many of these were tortured gruesomely and all that. So, and then you say that you question why we talk so much about human rights. So those are the 3 points I wanted to make, and maybe I'll quickly put them in Uganda. Ekisooka okwebaza families z'abana abantu tulina categories 4. Mu Luzungu tuziyita 4Ds. Tubayita the dead, the detained, the disappeared, and the damaged through torture. Abafuna damage nga batulugunyizibwa.
ezo ze categories nya zetwogerako olunaku lwa leero. Abaatibwa, abawambibwa ne babuzibwawo, abaatulugunyizibwa n'abo abali mu makomera. Tugezezaako nga NUP okukola buli kimu okuyambako okufamiriza bano abantu, era nebaza ababaka ba Parliament n'abantu abalala abatukwatirako ku mulimu ogwo. Mubawulidde abasinga bano babadde bakyogerako, tuyambakoko balabirirako omwana omu n'ebirala bwekyo. Naye nga bwe muwulidde Sister Wakamuyat, oli bw'abeera n'abaana bana, ekibiina ne kimuyambako ku mwana omu, kiba kitegeeza nti abaana basatu bakyaliyo tebalina buyambi. So obwo bwe buzibu bwe tubadde nabwo, naye nga olaba bajeti yaffe ku sente ze tufuna mu sources zonna ndowooza more than 50% tukimalira ku welfare y'abantu baffe, kubanga tetusobola, era twebaza Katonda nti atusobozeseza olwa accountability okulaba nga tusobodde okwakivinga n'ebino ebirala ng'ekitebe kyaffe kino, naye ng'ate tulina obuvunaanyizibwa obulala bw'okuyambako ku bantu bano n'abalala. So njagala kutuusa okusaba kwaffe eri abalala mwena abali eyo abagala kuyambako bano abantu baffe, tujja kubategeeza butya bw'osobola okuyambako welfare department yaffe okulaba nga bagenda mu maaso n'okuyambako ku bantu baffe bano abali wano. Era njagala kwebaza ina absentia First Lady waffe, naye ensonga eno agikwatako nnyo, era akwatagana nnyo ne welfare department yaffe okuyambako ku families era n'okubafunira abantu. Osobola kuba oli eyo oyagala kutwala omwana omu oba abaana babiri oba okuyambako family emu, tutuukirire tukuwe contact ne families ezo tulabe butya bwe tubayamba. Abaana bano tumekinge sure nti basoma, time etuuke nabo babeere mu Uganda nga basobola okubanja n'okusaba obwenkanya eri abazadde baabwe n'abantu bwe batyo. Ensonga endala kyenjogeddeko ebadde ya accountability, kyetugezaako okukola. Tugenze mu kootisi za wano ne tugenda mu kakiiko k'eddembe ly'obuntu, naye mwalaba oyo mukyala wa Ngadya ng'avaayo nga talina na nsonyi, n'avaayo n'agamba toba oli awo wano abantu bagamba baabuzibwawo gyali mizimu nti tebaaliwo. You can imagine kye bategeeza bano abantu be mulabye wano bali mu katemba. Oyo mukyala wa Ngadya ye yabyogera, naye abantu bavuddeyo era ne beeyogerera era gye bali. Era njagala n'okwebaza ababaka baffe ba Parliament olwa step gye bateekinze okulaba nga baprotestinga against the abductions ne violations z'eddembe ly'obuntu in everywhere, n'okulaba nga mufunye obudde ne mukyalirako ebirala bwe bityo. So tubasaba buli omu alina ky'asobola okukola okuyambako ku bantu bano. Nga bwe mulabye omulimu munene nnyo, kubanga kategori ziri nnya. Era njagala kwebaza Honorable Zaake y'omu ku abo waliwo abantu be balabirira mu ssomero lyabwe eyo be baatwala ne bagamba bano kati basomese. Oyinza okuba wano ng'olina essomero ne tukuwa abaana n'obeera ng'obayambako ne tumakinga sure nga basoma, naffe nga bwe tugenda mu maaso n'okubayambako mu buli mbeera. Ekisemberayo ddala gwe mulanga gwe nkubye eri abakulembeze baffe ne bannankyukakyuka mwena abali eyo, tujjukirenga reason lwaki tuli mu struggle. Nga tona va ku struggle, nga tona busabusa lwaki ndi mu bino, lowooza ku bantu bano. This is the reason why we are still struggling. Kubanga twagala obwenkanya eri abantu baffe ababuzibwawo, abatibwa n'ebirala. Era President n'olukiiko lwakola nalwo lwasalawo nti ku kitebe kyaffe kino abantu abo abaana be twateekaawo babeere ng'ekyokujjukiza. Buli omwana ayingiranga wano alabe Frank Senteza, alabe Rita Nabukenya, alabe Kibalama John Bosco, alabe Yasini Kauma. Ebyo ebifaananyi ebyo si bifaananyi just, it is a reminder. Twagala buli muntu yenna ayingira wano atunuulire ebyo ebifaananyi. Bwe oli mukulembeze nga tonagenda kubeera mu mizannyo egyo,
ng'oli kansala nga temunagenda kulonda sipiika wa NRM, ng'oli nga tonakwata ssente z'ekibi, lowooza ku bantu abo abaafa, and that is the reason why we are still struggling. N'ebigambo ebyo muzikirize nyanirize dokita era bwe bawadde wa dokita Secretary General bye bigamba byogedde ate kankumulemu tufune President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine naye bigamba bitugambe naye nga kitalo nnyo eky'abantu baffe twongere okubasabira paka Omukama Katonda wanaatuyamba ntujja kwewo kinene kyawanga mweraba.